Then ten. Good afternoon, guys. Right, let's start. This is your chapter number 2. Are you ready? Israel one. Israel. Idane. Come. Idane. Right. Okay. Fine. Let's start. Chapter number 2. First of all, take your notebook now today. Take your notebook and go to a new page. Take your notebook and go to the new page. Okay. Now listen. Ready, guys? Right. Okay. Now listen. Are so, right. Okay. Now listen. All right. We are going to do a little bit of a big work. Right. This is the start of chapter number 2, demand and supply. Please take your notebook first of all. Right. Okay. So I hope that you have completed the short note of PPC as well. PPC as well. PPC as well. On that Tuesday's class, right? We did that one. So the people who didn't come for the Tuesday's class can get the recordings now, right? You based on your demand. So we have prepared that one. So you can get that. Not only the people, those people, but also the other people. අනේ පොඩ්ඩක් අපි PPC බලමුද කියලා හිතනවා. බලන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයාලට දෙනවා. ඇයි එහෙම දෙන්න ඉච්චර ආදරයක් ඇයි මේ අපිට මෙච්චර ආදරයක් කියලා හිතනවා. Because in this week we are going to discuss the papers online නා ඒ වැඩේ online වෙන්නේ ඉරිදාට ටෙස්ට් එකක් ඒක කරගෙන යනවා හරිද later අපි ඔයගලන්ට ඒකට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ කිව්වොත් නෑ සර් අපිට physically තෝනේ සර් අපි මෙහෙමයි scene එක කියලා so I'm going to put a class here also in the evening time after 7 o'clock you can come physically or you can participate online as well understood based on your demand we are going to put a class as well like that 7 to 9 ඉතින් ගෙදරක් පුළුවන් මෙහෙත් පුළුවන් බය වෙන්න එපා
හරිද? මෙහෙ ඇවිල්ලා එක දවසක් ඉන්න පුළුවන්, ගෙදර යන්න පුළුවන්, anything. අපුද ඔයා ළඟට ආවද? අන්ලකට ආවද? නියමයි. ඔයා කොහෙද ආවේ? SPM. good good. හරි. fine. හරි. ready ද කට්ටිය? ටියුට්ස් ඔක්කොම තියනවානේ. මොකක් හරි තියනවා නම් අයියට කියන්න. අපි මේගොල්ලන්ට අර මේකක් දෙමු දැනට. නෑ ඕනේ වුණොත් විතරක් දෙන්න. ඔව් ඒ ටිකක් දෙමු. ඔව්. මේ ඒ ටික පොඩ්ඩක් වැඩේ හේස් එක තියෙන්නේ. මම දන්නේ මේ අයි මෙහෙම නෙමෙයි තියෙන්න ඕනේ. මේ පොත මෙහෙම දුන්නාම කැතයි නේ. මේ කපලත් නෑ. පස්සේ දවසක දෙන්නත් බෑ. අද කරන්න ඕනේ ක්වෙස්චන්. මොකද කරන්නේ? මෙහෙම දෙමුනේ. කමන්නේ නෑ. එහෙනම් හොඳට නවල දෙනවා. ඊට පස්සේ කිමින්සරේ නවල දෙන්න. මෙතන හිටියොත් එහෙම ඉඳ ගන්න වෙනවා. Right. Okay. Are you ready, Buddha? First of all, just write down this note in the notebook. Chapter 2. Everybody write down this. Chapter 2. In a new page, write down chapter 2. Demand and supply. Demand and supply. With big letters. Demand and supply. With big letters. Did you write down it? So you can use the creativity. Take your notebook quickly. Right. Now stop writing. Stop writing. I'll give you the time. Stop writing. Right. Look at this. What we are going to discuss in this lesson. We are going to discuss these ones. Firstly, we are going to discuss demand. Very simple. Demand is going to be discussed. Clear? Very simple. With the demand, we are going to discuss then. You can write down it like this then. Supply. Don't write. Look at this. Thirdly, we are going to discuss the interaction between demand and supply. It is called market equilibrium. Equilibrium. Spellings balaganna. Varaddanne pa. Equilibrium. Right. So then this is the interaction between demand and supply. We are going to prepare our short note in a very creative manner later, right? So we are going to study basically based on the tute, and thereafter only we are going to prepare a very nice short note as well for this one. And then actually the first tute that I am going to give you, I think the online students also may have received this particular tute, right? This particular tute may have been received for you, and you can participate for our paper class in this month on for free of charge. For those people, this one also need to be taken. The PDF can be downloaded to do the questions. Okay, I hope that Henry put a chat the Henry danata. So for the time being, just put in the chat until I just on your sound clear in there. දැනට තෙරි chat එකේ දාන්න පොඩ්ඩක් පස්සේ questions අහන්න. right මේ දෙක හම්බ වෙන්න ඕනේ ඔයාලට. නැත්තම් ඉක්මනටම හම්බ වෙයි. බය වෙන්න එපා. අද දානවා post එකට. right තේරුණා නේද? all right මේ තමයි ඔයාගේ stay tuned paper class tute. okay right now listen to me carefully. Then in the yellow color book, here it is the yellow color book. In this yellow color book, actually I have just given out demand, supply and market equilibrium, right? And also all the new syllabus past papers has been printed. මෙන්න මේක වැරදියට print කරලා තිබුණා. මේ tutes ගන්න කලින් බලන්න හරියට print කරලාද කියලා මේ පිස්සු කියලා මේ. බලන්න අර මේ online ආයත දෙන්න කලින් පොඩ්ඩක් බලන්න වෙයි tute එක. හරි. Okay මේක හරි. Right. Okay, at the end, past paper questions are also there. So this tute actually has 48 pages, 47 printed, 48 pages blank. All right, guys, no problems. Fine. Listen to me. At the end, we have to discuss a fourth part of this that is called the elasticity. Elasticity of demand and supply.
So we will discuss about it and I will give you a different tute for this. Can you understand? Different tute will be given for elasticity of demand and supply. Got it? No problems? Understood? Right. Just write down this one in your book. Take the half of the page to complete this one in your notebook. Thereafter, right. Firstly, complete this in the notebook. Haggalagan notebook. Yeah. January, මොනවාද ඔයා දැම්මේ chat එකේ? No, chat එකේ දාලා නැහනේ. මේකේ පොඩි issue එකක් තියෙනවා sound ඇහෙන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? Can you talk now? Just check. I think now it should be okay. My mic was unmuted. Ah, okay, all right. Right. Okay. Fine. What's your school, Henry? Right, completed. All right. Now, can you please look at this one? Here, try to understand. Okay. Sigma එකට එන එක නේද? නෑනේ. Usually. All right. Anyway, what is this? Chapter 2, it is demand and supply. Here we are discussing demand, supply, market equilibrium is the third part, and elasticity of demand and supply. Demand, supply, market equilibrium, and elasticity of demand and supply. So those are the four things that we are supposed to discuss in here. Can you understand? Four things. Altogether, four things going to be discussed. Now we will look at it very carefully. When you just look at this particular lesson, why you should learn this lesson? One of the economics told, teach demand and supply terms, teach demand and supply terms to whom? A parrot. And that parrot will repeat it, then that parrot will be identified as a economics. Understood? If somebody can just tell demand and supply, demand, supply, demand, supply, and some other things, that itself, then if you also can just tell that one, the other people, the world will identify you as the economist. Remember, that is that much important. But it is really important, right? When you are just talking about the demand and supply, it's very important. But actually, what is the importance of this lesson for your advanced level? That is the most important thing. What is the important for your advanced level? Look here, Buddha. If you take,
There are how many papers in your advanced level paper? There are 2 papers, right? Economics, right? A level economics paper. You have 2 papers anyway. Paper 1, other one, paper 2, right? Paper 1 has 50 MCQs. Wonderful thing is, out of 50 MCQs, 50 MCQ, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. How many MCQs? 11 MCQ questions. 11 MCQs are coming from this lesson. Sorry, not 11. 7 MCQs are 11. 7 MCQs are coming from this lesson. This is the highest number of MCQs that is coming from one particular lesson. Understood? 7 MCQs. Out of 57 MCQs are coming from this lesson, right? Then what is the other one? Remember, one MCQ carries how many marks? 2 marks. Look at this, 2 marks, right? Altogether, how many marks can be taken then here? 14 marks. 14 marks, right? Let's say 14 marks can be carried. Now, in the second paper, remember, second question is coming from which lesson? This lesson. How many marks? 20 marks for a one question. Therefore, for the second lesson, second question, 20 marks will be there. Understood? 20 marks in this one. Then you can understand that here it is 20 marks. Here it is 14 marks, right? But this is also out of 100. Out of 100. This is also out of 100. Then all together, totally out of then 34 from 200. Actually, 200, 34. 34 marks out of 200. Then, how did 34 in 200 dwelling. 100 dwelling here 17 marks as a percentage. That means out of 100, 17. If you take your paper, you will receive the marks out of 100. 17% is coming from this lesson. තව එක lesson එකක් ගොඩ දාගත්තා නම් විභාගේ පාස්. එච්චරයි. හරිද? එච්චරම සීන් එකක්. හරි. මේක මාර එක්කෙනෙක් මෙයා. හරිද? Wambo, this is the sugar daddy of the entire econ. Right? Okay. Sugar daddy or whatever. හරි. දැන් මේ බලන්න. ඒ කියන්නේ මාක්ස් එච්චරට දෙනවා. මාර එක්කෙනෙක්. මෙයාව තරහා කරගත්තොත් පුතා මාර කේස් එකක් වෙන්නේ. දැන් තේරෙනවද? තව චුට්ටක් කියන්නද? Third lesson, you cannot do the third lesson without doing this lesson. Then the third lesson, 3 MCQs and also ඉතින් 10 එනවා එතකොට එනවා මේක. මෙතන පුතා තව 20 marks. එතකොට third lesson එක එන්නේ මේකෙන්. එතකොට second lesson third lesson කළොත් හරියට ඔයා pass. මුකුත් කරන්න ඕනේ. ඔක්කොම මොකද කළා second lesson එකයි third lesson එකයි හොඳට master කරලා exam එකට fail වෙන්නේ නැහැ. Can you understand? fail වෙන්නේ නැහැ. Okay? හැබැයි මම දන්නවා ඔයා ඇවිල්ලා ඉන්නේ රෑන්ක් එකක් දාන්නනේ. ඔයාට ඒක අදාළ නැහැ. මම නිකන් කිව්වේ. Right? Can you understand this? That is that much of important lesson. Okay? මේක මිස් වෙනවා නම් පුතා මේ වෙන වැඩක් කරගන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ econ බෑ. අනික negative side එක ඒකයි. So this lesson is compulsory for you. Understood? Right. Write down this one. A-level econ paper. So once you have this one, this structure in your notebook in the same page, I think then you will understand the importance of this, right? Out of 100, then 17% is coming from this lesson. Quickly do it. Can. Oh, won't that the importance clear? Write down that importance.
Okay. තේරුණා නේද මම කියපු ටික? Right. %17 marks. Right. Ready? Okay. Let's start the lesson now. Okay. මේ online කට්ටිය මට කියන්න ඔය ටියුට් සම් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. Green yellow color ටියුට් එක. Just put a message in the WhatsApp chat. Sorry, Zoom chat. Yes. Very yes. Mainly. The people who are watching this one recordings also, if you haven't received the tute, you have to send a message to our assistant. All right, everybody now concentrate here. Ready guys? Okay. First of all, I'm going to teach you demand. Very simple. Now, you all know what is meant by demand. You say, these days there is a high demand for some products. We say that there is a high demand. These days there is a high demand for sometimes musical shows compared to earlier. You can say it. Sometimes you can say that there is a less demand for sometimes food restaurant because people are not going in there because of the VAT and all those stuff. And you can say there is a less demand for clothing outlet these days. You're just telling it like that. All right. So what you have purchased, now you can say that I have purchased 10 pencils yesterday, right? 10 pencils yesterday. Then, or else that is you purchase. I demanded 10 pencils. You can just tell it like that. But now remember, we are going to forget all these things that you think that demand. Why you should forget it? Because I'm going to introduce you demand as a technical word. What word? Technical word. Here, demand is going to be a technical word. Now, I'm going to introduce demand as a technical word. Technical word. All right, Pudha? Technical word. Technical word means, now you know, when I say, when somewhere if you say it mouse, for the person who don't know computers, mouse is me. වෙන meaning එකක්. Right? Mouse කිව්වහම වෙන meaning එකක් එන්නේ. එක එක තැන. එක එක තැන් වල එක එක meaning. හරිද? පොදු මීනායි. හිනාවෙන්න දෙයක් නැහැ. උසතෙක්. Right? Then in the computers, you say that my mouse is not working. It's computer. It's not moving. That arrow is also not moving. Can you understand? So it becomes a technical word. And technical word has a different meaning. All right. When we say it is having a different meaning like that, there are some different word which gives the technical meaning in the subject. Then demand is a word that we all just telling it. But I will say that when I say demand in here, you cannot take any other meaning because here I'm going to give you a technical idea for demand. All right. First of all, I will tell you, when you are just telling demand, you need to remember these ones. One thing is, it is going to be a plan. When I say plan means for the future concept. Now, if you have just introduced demand for the past concept, past things, forget it. Because after today, you cannot tell whatever that has been taken place as demand. Demand has to be a plan for sure. Definitely it has to be a plan. All right, Pudha, it should be a plan. Okay? Other thing, now we will look at it then. Now plan, nah? Now we will look at what is demand generally. Right. Imagine. Just look at it like this. Let's say, just think about a product that you always purchase. Right. Now you can understand that. First of all, I wanted to tell you before I start the demand, what's the purpose of doing this particular lesson? At the end of the lesson, I'm going to teach you something. At the end of the lesson, nah? I forgot that. At the end of the lesson, I'm going to tell you something. It is like this. What's the price of king coconut nowadays? Any idea?
150, 140, 150 or 140, right? So then if I just ask from almost all the people, they will say 140. Do you think that you all purchase king coconut from the same place? No, different places. But they all have sold it at 150, 140, just nearby. Nobody sell that one for 90. If they sell it for 200, nobody purchase. Nowadays, you may have purchased eggs. Almost all the eggs are same, generally, but you purchase eggs at what price? Nowadays, 60. Right then, you all purchase it at the price of 60. Right? Carrot price has been increased, like very expensive it is. Carrot price has been increased, right? Just like gold. Carrot price is increased earlier, like couple of weeks ago. Then who increased that? We don't know. Suddenly it decreased as well. Chicken price decreases now. It has been decreases already. It's decreasing. Why? Who decide that one? Ranil Wickremesinghe? No. He doesn't decide it. The person who sell, let's say if you used to purchase eggs from your nearby shop, do you think that he can just increase and decrease the egg prices? No. If he say that, සල්ලි හදිස්සියක් තියෙනවා egg එකක් ගෙනියනවා ගෙනන්න රුපියල් 100යි egg එක අර උගේ ඔළුවේ ගහන we don't purchase it for 100 rupees. Can you understand? He cannot do it. He cannot do it. He doesn't. Who decide the price of egg? Hen tavaneva. Who decide it? It is something which is being decided. It's wonderful thing, right? It's wonderful thing. King coconut price has been decided. Okay. How it is happened? Okay. Okay, listen to me. Deciding the price at a certain level is called actually equilibrium. So I'm going to teach you how the price of the product is decided. And also here some number of units of king coconut are being sold. Some number of units are being sold. That is also decided. Then that is what we called as equilibrium. I'm going to teach you that particular thing which is called equilibrium. In order to do that, we have to understand that in a market there are two forces. Two forces. We will take now eggs Buddha. Right. Just imagine, if the price of an egg is 0, how many eggs will be purchased? If the price of an egg is 0, quantity to purchase or quantity, we will say it as quantity demand. Quantity demanded. Quantity demanded. If the price of an egg is 0, if it is given for free of charge, do you think that unlimited number of eggs will be demanded? Unlimited number if it is given for free? Yeah, right. No? Okay, I don't know. Okay. Do you know Dansala? Dansala season? Right. When the lunch packets are being given, basically you have to eat that and go. In Dansala, can you eat like unlimited number of times that rice plate? No. You can eat 1, 2, maximum 3. That's it. Ice cream. Can you continuously eat ice cream? Yes. How many? There are some goods which are given for free, but there is no unlimited demand for that. Say, for example, you can see that some companies, some telecommunication companies are giving the SIM for free of charge. They say a 100 rupees reload also will be given. But do you think the unlimited number of SIM cards are being demanded by the people? Right? Can you understand? Even though it is given for free, certain number will be demanded. Obviously, certain number. We'll take that in a certain area, small area, 1,000 eggs will be demanded at the price of 0 by all the people. If the price of an egg is 10 rupees, 800 will be demanded. Not like that. Some people will not demand because the price is higher, no?
When the price increase up to 20, then 600 will be demanded. When it is increase up to 30, 400 will be demanded. 40, 200 will be demanded. 50, 0 will be demanded. නිකන් මං කිව්වේ. If the price is this much, අපි නිකන් ඔන්නම් ගමුකෝ 2020 ගිහලා at 20, 30, 40, 60, and if the price is 80, nobody demand. එපා. Can you understand? එපා. There is a certain level, right? Okay, the price is very high, therefore nobody demands it. Buddha, now listen to me. Demand is this one. What is demand? Demand is not just a quantity. Here in economics, we identify demand as different quantities, different or various quantities, right? Various quantities which are ready to buy at alternative prices, right? Understood? Shall I repeat it? See, different. Look at it. Various quantities which are ready to buy at alternative prices. All right. Various quantities which are ready to buy at alternative prices. Various quantities which are ready to buy at alternative prices. It is what we called as demand. Right? Okay. Do you think that you have that kind of a plan always in your head? Yes, I'll tell you yes. Do you think people are just having a plan? Right, listen, this is here, we have just discussed, if the price of an egg in the next week, if the price of an egg is 0, alternatively 0, 1,000 eggs will be demanded. If the price of an egg is 20, 800 will be demanded. 800 will be demanded, ready to buy 800. In the next week, if the price is 80, nobody demands it. Understood? It is a plan. Sir, do you? Yes, you have a plan. All the ex-customers has a plan. I'll tell you. Just imagine. Majid break eකට roti khana. Right? Majid roti fan. Andu. නෑ roti fan. Majid. අද ඔයා යද්දි රොටියක් රුපියල් 250යි. 250. How many rotis that you buy? එකක්වත් නෑ. දැක්කද උගේ plan එකක් තිබ්බා. දැන් මං ඇහුව හින්දා තමයි plan එක කිව්වේ. Clear? මම මෙහෙම කියනවා. If the price of an roti is 30 rupees, how many rotis do we buy? අද 3ක් ගන්නවා. හරි 3 lu. If the price of a roti, අහගන්න හොඳට බලාගන්න. genuinely උත්තර දීපන්. හරි. If the price of roti is 20 rupees, how many? 5ක් ගන්නවා. If the price of roti is 10 rupees. හරි විහිළු ගන්න එපා. හරිද? එතන 5යිද දෙන්නේ? හරි. Okay. Price එක අඩු නම් හරි. Okay. Got it. No problem. If the price is 40 rupees, how many? දෙකයි. 40 නම් දෙකයි. 50 නම් එකක් කාල් එකයි. Right guys. මේ යන්න. ඒ තමයි යාගේ plan එක. එයාට ඕවගේම ඔයාට plan ඔය දැකලාද chat and music එකට එහෙම අහම මේ පොඩි ඕගොල්ලන්ගේ වයසේ වගේ ළමයි සමහර වෙලාවට අර superstar dream star ගිල් ඔයා මොන වගේ පිරිමි ළමෙක්ද මැරි කරන්න කැමති කියලා නේද අර හනාගෙන් ඇහුවා පිස්සුද තාම පොඩි කියලා කිව්වේ ඒ හනාට එහෙම plan එක ඒ බොරුවට කිව්වේ හනා හරි ඇත්තටම plan එකක් තියෙනවා නා ඇත්තටම කියනවා නේද ඇහුවම කියන්නේ සමහර අවුරුදු 20 ගණන් වලගේ ඇහුවම කියනවනේ සුදු වෙන්න ඕනේ නැත්නම් උස වෙන්න ඕනේ ලස්සන වෙන්න ඕනේ කියනවා ඊට පස්සේ කියනවා සල්ලි තියෙන්න ඕනේ අඩුම ගානේ මට වැඩි ලොකු වාහනයක් තියෙන්න ඕනේ හරි එහෙම කිව්වනේ දර එකනේ දැන් මම මේ ළමයින්ගෙන් ඇහුවොත් ඕගොල්ලෝ කියයි නේද මජිද මොන වගේ කියන්නේ පිටරට වෙන්න ඕනේ නේද green color
green card තියෙනවා. හරි. දැක්ක? එයාට idea එකක් තියෙනවා. එහෙම තමයි පුතා proposal එකක් ආවම reject කරන්නේ. idea එකක් තිබ්බොත් නේ. මේ වගේද? නෑ. So then ඒක compare කරන්නේ කාත් එක්කද? If you don't have a girlfriend, boyfriend, ඒත් compare කරනවා. Why? I have a girlfriend. From which nation? Imagination. Imagination එකේ ඉන්න එක්කෙනත් එක්ක compare. Now did you understand පුතා? Always we have a plan. We can understand when that plan is being executed only. Got it? Now you all have a plan. ඔයාලත් තියෙනවා plan එකක්. කැන්ටින් එකෙන් ඔයා කිරි පැකට් එකක් බොනවා නම් ඔයාට තියෙනවා right රුපියල් 100ක් වුණොත් හරි එකක් ගන්නවා 200ක් වුණොත් තට්ටේ පල්නවා ගන්න නැහැ. කොහෙද සල්ලි? Now got it? Can you understand? Therefore, what is demand with regarding one good? You have to take one good only. Yeah? Don't take so many goods. With regarding one good, various quantities ready to buy at alternative prices. Right. Can buy various quantities. Tell me. Ready to buy at alternative prices. Okay. Various quantities ready to buy at alternative prices. Did you understand? Alternative prices. Crystal clear? Right. Here we have an assumption as well. Ready to buy at alternative prices. Various quantities, alternative prices. That is future. Ready to buy. Ready to buy is future. Got it? Listen to me. There is a one assumption that you need to remember. Very simple. There is a one assumption that you have to remember. Actually, two assumptions together. Now, we have to understand that here it is happening when all other factors affecting demand remain constant within a specific period of time. Right. It is like this, Puta. Just imagine, even though price of eggs are higher, just imagine that the people's income is increased a lot. Regardless of price increase, they will buy more quantity or same quantity, no, Puta? Even though price increase, now they have more money, no? Clear? Think, they are constant here. All right? And we think that it is happening within a certain period, specific period. 1 week, 1 month. Because anyway, we cannot take 1 year, right? Because all other factors remain constant, mean demand and other things that can affect to demand. I mean, one thing is income. Income manamana වෙනස් වෙන්න ඇත්තේ නැහැනේ ගොඩක් කාලයක්. Therefore, we think that those factors are not being changing within a specific period, like 1 week, 2 weeks, right? 1 month, that's it. Clear? In the future. Now understood? Right. But is it? When all other factors affecting demand remain constant within a specific period of time. Got it? Right? This is happening always within that time. Then remember, මේකට අපි පොඩි shortcut එකක් use කරනවා. මොකක්ද දන්නවද? like cute නමක් දානවා. Ceteris paribus. Magic නෙමෙයි. Ceteris paribus කියලාත් කියන්න පුළුවන්. Okay? Ceteris paribus. මජිත දැන් ඔබ වල්ලූරෙක්. Ceteris paribus. හරිද? මොකද නම? මොකද? Ceteris paribus. Paribus නෙමෙයි. Ceteris paribus. Ceteris හරිද? Ceteris paribus. Okay, what is ceteris paribus? When all other factors remain constant within a
specific period of time. Hari මේ කියන්න when all other factors remain constant within a specific period of time. Now, okay, right. This is what we called as demand. Very nice, huh? This is what we called as demand. All right, right. Now look at this. I told you this one. Very simple. Thereafter, in order to complete this, remember, right, demand has to be effective as well. නිකම් බයිලා කියන්නත් බෑ. බලමු මේක බයිලා කියන්න බැරියයි කියලා. Effective demand. Demand should be anyway effective. There is no concept called demand and another one called effective demand, nothing like that. Demand has to be effective. Say, for example, now we will take it like this. Let's say a certain person says that when the price of a egg is, right, 200, he will buy 50. But if he doesn't have money, right? In order to do the demand, there should be what, Puda? Human want. There should be what? Human want. Exactly. Human want. People are demanding if they like it only. If they like it only. Right? Puda, Puda, roti kanna nahi. Nahi? You hate roti. So, yaar roti kanna ya aasa nahi. Roti kanna nahi do. Right? You roti kanna. Ito Majida roti kano. Because he likes roti. Now understood? If you don't like some particular product, you are not demanding. Understood? Right. Therefore, boys are not purchasing saris or girls' dresses. සමහරලාට ගනි වෙන කාට හරි මං කියන්නේ අම්මට හරි එහෙම ගන්න පුළුවන්. But ඒගොල්ලන්ට ගන්න නැහැ. Girls are not purchasing males' products. They don't purchase. There should be what? There should be human want. Human want to purchase that. එහෙම අපි එකට කියනවා desire එකක් තියෙන්න ඕනි කියලා. There should be desire. Understood? Desire නැත්නම් willingness. What is the other one? Even though there is a willingness, you cannot buy the product. We'll take example. Majida, what's a car that you like to buy? What? Huh? Bentley. Hari. ඔයාට ඊළඟ මාසේ ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. එන එක ඩිමාන්ඩ් එකක් නෙවෙයි. ඒක උගේ මේ මනස්ගතයක්. මේ ලංකාවට වාහන ගෙන්නන්නත් නැහැ. හරිද? Can you understand? Buddha, there should be money. Salli. Purchasing power. Not only money actually. Not only money. This is called ability to buy. Ability to buy. Not only money. Now in Sri Lanka, still you cannot purchase the brand new cars, no, because those are not being demanded at this moment. Another one, the people who are below age of 21 cannot purchase cigarette, cannot purchase arak. Illegal. Even though you have money, you cannot purchase it. 18 නෙමෙයි. 18 and 21. So 18, after 18, the people can go. People are allowed to do sex. ඒක දෙන්නේ නැහැ කියන්නේ කවුරු හරි ඉන්න ඕනේ. ඒක කරන්න බෑනේ. ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ඒවත් දෙන්නේ නැහැ. හරි මේ වහන්න. ඒක අවුලක් නැහැ. ඒ කියන්නේ පුතා මෙහෙමයි. ඒ කියන්නේ මැරි කරන්න පුළුවන්. 18 වලින් මැරි කරන්න පුළුවන්. මැරි කළා boys ලාට. girls ලාට පුතා 16 වලින් පුළුවන්. But parents preference is required. එතකොට පුළුවන්. නැත්තම් බෑ. 18 වෙනවා. boys ලාට කැමති තිබ්බත් බෑ. හරිද? parents ලා කැමති වුණත් බෑ. 18 දැන් පුතා බලා මතක තියාගන්න මේ 18 එකේ මැරි කළා
ඔයාට ළමයෙක් හම්බුනොත් අවුරුදු 3ක් ගියාම ළමයාට අවුරුදු 3ක් ගියාම තමයි ස්මෝක් කරන්න පුළුවන්. අවුරුදු 3ක ළමයෙක් ඉන්නවනම් ස්මෝක් කරන්න පුළුවන්. ඇයි 18න් බඳින්න පුළුවන්. ඒත් සිගරට් බෑ. ඇරක් බෑ. එච්චර භයානක දෙයක් හරිද? බැරි කරනවට වඩා භයානක සීන් එකක්. මම මේක ලංකාවේ ලෝ එක මට දන්නේ නැහැ ඕවා. Right. Now can you understand? Clear? එතකොට සල්ලි තිබ්බත් බෑනේ. අන්න ඒවත් කියනවා purchasing power නැහැ කියලා. Clear? Last one is it has to be planned. Plan means it should be a future concept. Now, okay, it should be future concept. Right. Then okay the right. Okay. Okay. Then කියන්න පුළුවන් ඕනෙක් කෙනෙක්ට නේ. Right. Tell me. Very simple lah. ගෙදර ගිහිල්ලා බලාගෙන ඉන්න නෑ. ඒව නෑ. දැන් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. What is demand? Now after today, when somebody say demand, definitely these three conditions should be completed. What are the conditions? Human want, purchasing power, it should be a plan. Future. Understood? Tell me. Human want, purchasing power, it should be a plan. Got it? Shh, කතා කරන්න එපා. Dangerous. බැරි වුණොත් එහෙම. Now listen. Demand. Demand. When we say demand, what is demand? Various quantities ready to buy at alternative prices. Ceteris paribus. මේක හැමතැනම use කරනවා මෙතනින් පස්සේ ආ. Ceteris paribus කියන්නේ මොකද්ද? When all other factors remain constant within a specific period of time. When all other factors remain constant within a specific period of time. You can become blood වල යනවා වගේ තේරෙන්න ඕනේ වාට. Ceteris paribus. Okay, මේක දිගටම use කරනවා. Other factors are remaining constant. All right? හරි. I කියමු බලන්න. Right. මොකද්ද මේ ceteris paribus? When all other factors are remaining constant within a specific period of time. When all other factors remain constant within a specific period of time. කියන්න හයියෙන් කියන්න කටින් කියන්න හයියෙන්. උඹලා ඇත්තටම සමූහ ගායනයක් එහෙම ඉදිරිපත් කළා නැද්ද? එහෙම බැයිද? Right. කියන්නේ when all other factors remain constant within a specific period of time. හරිද? ඕක ඉතින් during අනම්මනම් දාලා කියන්නේ එහෙම අවුලක් නැහැ. Right. When all other factors remain constant වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Then during or within a specific period of time. What is demand then? Various quantities ready to buy. Various quantities ready to buy at alternative prices. Tell me, various quantities ready to buy at alternative prices. When all other factors remain constant within a specific period of time. ඔක්කොම එක. Various quantities when all other factors remain constant during a specific period of time. හරි? හොඳ වෙන්නේ නැහනේ? අවුලම නැහනේ? හරියා? ඔලුවට දාගන්න. Okay? Fine? Right. Okay. නිකන් කියන්නකෝ ආයෙ උනාට ජොලියට වගේ. අපෝ කියමු. නිකන් මෙහෙම කරමුද? ඉන්න ගමන් අපි මේක ලියමුද? Right. Notebook එකේ ලියමු. ඊළඟ page එකට ගිහිල්ලා ලස්සනට ලියාගන්න ceteris paribus දාලා මේක ලියාගන්න. Colors use කරන්න ඔලුවට යන්න ඕනේ.
This is what we called as demand. Now, okay, right. Demand can be presented. Demand can be presented. First of all, now what we are going to do is, we will just look at how to present the demand. Now you can understand this, no? Right. Simply we will see how to present the demand. All right, Pudha, what is demand? Various quantities ready to buy at alternative prices. Look here. We will see now a presentation of demand. Right. Presentation of demand. Ready? Hari. Now focus on this. Here we will look at presentation of demand. Right. Imagine demand, actually presentation of demand. We can present demand in three ways. In economics, with always we are using those three ways. Three presentation type always we use. We always use these three presentation types. හැම වෙලාවෙම අපි use කරන්නේ මෙන්න මේ කියපු presentation types තුන තමයි. දැන් තේරුණාද? ඔන්න අපි කියපු presentation set එක තමයි අපි හැම වෙලාවෙම use කරන්නේ. මතකද? PPC. Right. What are the presentation methods of PPC? How to present PPC? Ting, ting, ting. As a schedule, as a curve, as an equation. Right. Then demand also can be presented like that. If the demand is present as a schedule, it is called demand schedule. It is called demand schedule. Demand table. Clear? Or we can present it as a curve. Then we called it as demand curve. Or we can present it as an equation. Then it is called demand equation. Okay, very simple. Very simple. Let me tell you one example. They will give you an example like this, right? I'll take, look here. We will take price. Very simple. Price, always we just put P for price. P, price. Okay. I told you earlier, at alternative prices, quantity which is planned to purchase, no? Quantities which is planned to purchase. Quantities which is planned to purchase. Let's say if the price is 0 with regarding one good, 500, people like to purchase 500. At 10, little bit low. When the price is higher, the quantity that people ready to buy is less. 100, 0. This is called demand schedule. That means we have taken two columns and present it very nicely. All right, Pudha, Hari. කොහොමද අපේ presentation එක set උනේ? Different prices, sorry, different quantities. Various quantities. Various quantities ready to buy at alternative prices. When all other factors remain constant, that means income, taste of the product, anything is not changed. We are taking only two variables. AI, OI, විතරයි. මුළු ලෝකෙම පුතා නිහඬයි. හරිද? හරිද? අපි විතරක් අවදි වෙලා. හරිද? කවුද දෙන්න? Price, quantity of demand. Okay? මුළු ලෝම නිහඬයි. හරිද? ඔක්කොම ඒ වෙලාවේ තමයි මේ කරන්නේ. Now understood? Right. This is called demand. That is also demand. We can present it as what? Curve. We can present it as a curve as well. If you present it as a curve, how can you present it? Very simple. This side price, this side quantity of demand. That's the way that you present it, no? Right. බලමු අපි ඉතින් නේද? Price එක හැම වෙලාවෙම මේ පැත්තේ දාන්න. අර පැත්තේ quantity. Price should go till 50. 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20,
30, 40, and 50. Quantity goes as 100, 200, 300, 400, 500. 100, 200, 300, 400, 500. ඔයාට මං හිතන්නේ රූල් එහෙම මතකයි නේද? මේ since I have taken this space for 100, I have taken the same space again and again. Right? For this space for 10, then in that axis I have taken the same way. This is price then. Now you can plot it. What is demand? Various quantities ready to buy at alternative prices. Okay. Various quantities. At 500 they like to buy at the price of 0. Plot it here. You can put a cross or just put a point and circle it. Right? At the price of 10, how many quantity will be demanded? 400. At 20, how many quantity will be demanded? 300. At 30, how many quantity will be demanded? Right. At 40, how many? Right. At 50, right. All right, done. Then just plot it like this. This is what we called as demand. Clear? Then again, that's another presentation method. Right. Let me tell you the last presentation. That is as an equation. Can we present it as an equation? Obviously, yes. How can you present it as an equation? Let me tell you. Right. When you want to present it as an equation, this is a way that we use it. මෙන්න මේ විදිහට අපි present කරනවා as an equation. Right. Look here. Uda. We have to take, there is a general equation for demand. You can present it. You all know here there are two variables. One thing is quantity of demand. What is the other variable? Price. Clear? I have told you that when you just look at two variables, when we are just presenting the relationship between two variables, one variable is called independent variable, other variable is called dependent variable. All right. That means, you know, if you take any variable, any relationship, it can happen like that. The majorya gattොත් එහෙම ගෑල්ලා බය නෑ මොකක් මට මම නිකන් කිව්වේ හරිද මෙහෙම කරනකොට හරි නෑ නෑ මේ බලන්න රිලේෂන්ෂිප් එක හැම වෙලාවෙම තියෙනවා එකක් ඔබ කතා කළොත් මොන හරි කියනවා හරිද කතා නොකර හං හිටපන් දැන් රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනකොට රයිට් නම්බුව ලෙෆ්ට් එනවා කතා කරන පාරක් ගන්න හරි මේ බලන්න ඔයා රිලේෂන්ෂිප් එකක් ගත්තොත් හැම වෙලාවෙම එක්කෙනෙක් ඉස්සෙල්ලාම චේන්ජ් වෙනවා එයා චේන්ජ් වෙනකොට අනිත් එක්කෙනා චේන්ජ් වෙනවා හරිද I'll take another one example here. There is an art and an artist like that. හොඳට බලාගන්න. හොඳට බලන්නකෝ. When the price of petrol increases, number of vehicles on the road will be decreased. What changed firstly? Petrol price. It is an independent variable. When the independent variable change, when the price of the petrol increases, number of vehicles on the road is dependent on that. It's dependent variable. Understood? Clear? Terwani. Then make a balannako. Here, what changed first? When the price of the product increases, quantity which are ready to buy has been decreased. Quantity which is ready to buy has been decreased. Did you understand? Clear නේද? බලමුද අපි එහෙනම් ඒක. චුට්ටක් බලන්න. මේ කවුද? Price. මේ කවුද? QD. Right? QD is change based on the change in the demand. QD is change based on the change in the demand. QD is change based on the change in the demand.
තේරෙනවද? When the price of the product is changed, quantity of demand change. Uda, but I will just introduce here two types of quantity of demand. Quantity of demand is two types. One is called A, other one is called P. අවුලන්නේ the equation කියපු ගමන් අනේ සර් මට නම් maths බෑ වගේ සීන් එකක් එනවනේ. දැන් ඔයා හිතන්න උදා මම එහෙම හිතලා මුන්ට කියලා දෙන්නේ. හරිද? maths බෑ කියලා හිතලා තාම එකක් කියලා දෙන්න. පුළුවන්? මෙහා. දැන් පුළුවන්ද maths? බෑනේ. හරි. and maths කියලා හිතන්න එපා. මං කියන එක විතරක් හිතන්න. පස්සේ මම maths වලින් කියලා දෙන්න ටක් ගාලා. හරිද? maths නෑ කියලා හිතන්න. හරිද? maths එනියාගේ එහෙම තියන නිසා බෝසර් maths වචනේ ඇහුවාම ඉවර. ගිලිලා යනවා. maths නෑ. equation එකක් තියෙනවා. maths නෑ. ඒවා දැනගන්න ඕනේ නෑ මුකුත්. හරිනේ? එහෙම කියලා හිතා ගන්න ඈ. මුකුත් දැනගන්න ඕනේ. logic එක හොඳට කියලා දෙන්නම් මම. ඒක මුකුත් දැනගන්න ඕනේ නෑ. just imagine here it is q. Here it is A, here it is B. Now did you understand? A means it is the independent A වචන autonomous demand කියලා කියනවා. එහෙමත් ඕනේ. We will take that this is the quantity of demand at the price of 0. එහෙම තේරෙනවනේ. If there is nothing called price, that is the quantity that would be demanded. Dantal scene එක වගේ. Ice cream. නැත්නම් මදුද වකන්නේ roti. If roti is given for free of charge, how many rotis will be demanded? Understood? How many quantity will be demanded? ඔක්කොමලා. Right? How many quantity will be demanded? Roti uncle ට හිතෙනවා හරිද? Roti uncle ට හිතෙනවා මොකක් හරි එකක් නිමිත්තෙන් අපි හිතමුකෝ එයාගේ පළවෙනි wife divorce වෙච්ච ප්‍රීතිය නිමිත්තෙන්. හරිද? anniversary එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. එයා නිදහස ලැබුවා කියලා අර පෙබරවාරි 4 වගේ. එයා නිදහස ලැබුවා wife ගෙන් කියලා. එයා සතුටට හැමෝටම දන්සලක් දෙනවා. Then if there is nothing called price, how many quantity will be demanded? That is called A. Understood? Harida. When the price is increasing, then other thing, when the price is, this B is, when the price is increase, how the quantities change. Then, ඔන්න අපි දන්නවා. මේ බලන්න මේවා මේ ආවනේ අපි මේ ඩෙවලොප් කරන්න පුතා. maths තමයි. උනාට මේ maths නෙමෙයි. හරි. Okay. මේ බලන්න මේ if the price is 0, how many quantity demanded? 500. No, that is called A. When the price is increasing, quantity of demand is decreasing. මේක හැමතැනම මේ equation එකේ present කරන්න බෑනේ. ඒක style එකට එහෙම present කරන්න බෑ. මේක විශාල කරදරයක් එහෙම. At what you know, when the price is 1, what is the quantity of demand? At 2, what's the quantity of demand? පිස්සු හැදෙනවනේ. එහෙම present කරන්න බෑ. Clear? Because of that we think we are taking it like this. අපි common figure එකකට එනවා. මොකක්ද මේ බලන්න. We are looking at change in quantity of demand when the price is changed by another 1 rupee. Got it? 1 රුපියලකින් වෙනස් වුණා. ඒක ඔයා දන්නව හැම වෙලාවෙම පුතා. මේ බලන්න. දැන් ඔය මේ මිල්ක් පැකට් එකක් කීයද ඔයාලා බොන්නේ කිරි පැකට් එක? ඈ 100යි. හරි. මේම ගන්න මේ. ඔයා 1000 rupees දෙනවා. ඔයාට හම්බ වෙනවා පුතේ 10 packets of milk. What's the price of what's the price of 10 milk packet? 1000. What's the price of 1 milk packet? 100. කොහොමද දැනගත්තේ? 1000 is for 10. Then for 1. එම තේරෙනවනේ maths තේරෙනවා. ඕ හොඳයි. ඕ හරි. ඒ ඇති. මේ බලන්න
Then look at this. Always you can see quantity of demand change by equal number by equal number. 100 by 100. So හැම ගානෙම එහෙමද? ඔව්. exam එකට යනකම්ම එයා ඔයාලට කරදර කරන්නේ නැහැ. හැම ගානෙම ඔහොම තමයි change වෙන්නේ. Understood? එක විදියමයි change වෙන්නේ. Clear? ඉතින් ඕන තැනකින් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. Right. I'll take from here to here. It is changed by 100 by 100. Fine. Actually it is reduced by 100. මේ price එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? It is changed by, price is changed by 10 by 10. It is increasing 10 by 10. Now did you understand? Clear? මෙතනත් ගන්න පුළුවන් මේ. හැම වෙලාවෙම මෙතන ඉඳලා මෙතනට ගියොත් පුතේ බලා ගන්න. This is the change in quantity of demand. This is the change in price. දැන් අපි දන්නවා. Right. Quantity of demand has been decreased by 100 when the price of that product is increased by how many units? How many units? 10. That means, Puta, 100 has been changed for 10. 100 is the change of QD for 10. Then, if the price changed by 1 rupee, what is the answer here? And then 10. It is minus 10 actually. Right. Enam balagan. It is delta QD. Delta means change. Delta QD divided by delta P, delta P. Then answer is called B. Slope Q, sorry. Make it B කියලා ගන්න. Understood? That is change in QD when the price is changed by another 1 rupee. Understood? හරි. එහෙනම් පුතා ඔන්න තියෙනවා වැඩි. හරිද? දැන් හොඳට අහගන්න. ඔය maths. දැක්කද? දැන් මාර ලේසි. වැඩ ලේසි. දැන් 1 රුපියලට යන්න පුළුවන් අපිට. හරි? අපි දැන් මේක ඩෙවලොප් කරගත්තානේ. දැන් ඔන්නම් බලාගන්න අපි මේ එක්සැම්පල් එක දන්නවා. Right. QD. At the price of 0, what is QD? 500. එහෙම නේද මේ එක්සැම්පල් එකේ තියෙන්නේ? When the price is increased by another 1 rupee, you know that always it's a minus figure. The minus කියලා දානවා. When the price is increased by 1 rupee, quantity of demand is changed by 10 rupees. හරිද? දැන් දන්නවා දැන් ගැම්ම. දැන් ඕන එකකට price එකක් දාලා QD හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා 1 රුපියලකින් වෙනස් වුණොත් මොකද වෙන්නේ මේක? If the price of this product is 1 rupee, then roti uncle 1 රුපියලක් ගන්නවා. පුතේ. හරිද? 1 රුපියල දැන් roti uncle ට ඔයා ගිහලා ඇඩ්වයිස් කරනවා. ඔයා නිකම් විකුණන්න එපා. ගෑණි මරුණා කියලා. අංකල් මේ පොඩ අහන්නකෝ. ඔයාගේ දුක මට තේරෙනවා. හරිද? ඒක හරි. අපි price එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරමු කියලා මචිර කියනවා කියලා. දැන් මච අපේ මේ සර් කියන්නේ ඉකොනොමික්ස් නේ. ඔයා කියන්නේ ඔයා වැඩි කරන්නකෝ මං කීයකින් වැඩි කරන්නද? ඒක නම් පොඩ්ඩක් කේස් price එක වැඩි කරාම ටිකක් quantity එක අඩු වෙනවා. කමන්නේ අංකල් මේ මම ෆෝමියුලා එකක් හොයාගෙන තියන්නේ ඔයාලට. හරිද? මං කියන්නවා ඔයා. ගැම්මට ඔයා 1 රුපියලකින් වැඩි කළොත් ඔයාට මොකද දන්නවද වෙන්නේ ඔයාගේ ජීවිතේ? Right. මජර. When it is 1 rupee, 1 into 10, 10. 500 minus 10, 490. අංකල් මේ ඔයා දැන් නිකම් වික්කාම 500යි නේ. රුපියලක් charge කළොත් 490 තමයි විකුණන්න පුළුවන්. දැන් තේරුණාද? අංකල් කියන මාර පොරක් නේ උඹ. හරි එහෙනම් කියපන්. රුපියල් 30ක් charge කළොත් මචං එහෙම රුපියල් 30ක් charge කළොත් මොකද? මචං කියනවා 30 500 කීයද? මෙතන 300 here 500 කීයද? අංකල් මේ ඔයාට එතකොට 200 තමයි විකුණන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ තමයි රුපියල් 30කට දැම්මේ. මජරේ අන්න එහෙම පොරක්. Understood? දැන් තේරෙනවද මචර? Right. දැන් මරුනේ? හරි. මේ excuse me. ඔයා mathematics වල y equal mx plus c කියලා ඉගෙන ගත්තේ මෙයාව. දැන් මතකද? ඒක කටපාඩම් කරලා ගානක් හැදුවානේ. නැද්ද? හොඳට ඉගෙන ගත්තාද? හරි. දැන් ඔයා කෑවනේ මේක දැක්කද? ඉකෝන් වලට වැඩි හොඳයි නේ මැත්ස් වලට වැඩි හොඳයි නේ ඉකෝන්. y equal mx plus c හොඳයිද? අර නිකන් කටපාඩම් කරගෙන ඇවිල්ලා කිසි දෙයක් ඇප්ලයි කරගන්න බෑ උඹලට ඒක. හරි. ඕකේ. දැන් තේරුණාද සීන් එක?
හරිද? හරි. දැන් ඕකේ ආ. දැන් වැඩේට යන්න. බලාගන්න. දැන් ඇත්තටම ඉකෝන් වල ඔච්චර දඟලන්නත් එපා. ඔයා දැනගන්න ඕනේ මෙච්චරයි. එක්සාම්පල් වලට හම්බ වෙනවා. අද ඉඳලා කරනවා මේ දැන් කරන්න යන්නේ එක්සාම්පල්. හරි. මෙච්චරව දැනගන්න ඕනේ. first step, second step මං කියලා දෙනවා පොඩ්ඩකින්. third step කරන්න වැඩේ ගොඩ. equation එක develop කරන්න නම් තියෙන්නේ. Can you understand? Firstly find b. First step එක b. Then second step is a. Third step is substitute. Substitute a and b to the equation. දැන් මට ඉඩ නෑ මෙතන. හරි වැඩි. හරි. වැඩේ කරමුද? Firstly find b. දැන් b හෙව්වා අපි. දැන් මෙතන ඉතින් හෙව්වා ඉඳන් මම අයින් කරනවා. හරි. කියන්න බලන්න අපෝ delta qd divided by delta p. ඔහොමනේ හොයන්නේ නේද? delta qd හරි. Okay. කියන්න බලන්න delta qd divided by delta p. Always qd is changing 100 by 100. Price is changing 10 by 10. Answer is 10. ලොකුවට හිතන්න එපා. ඒකේ මයිනස් ද කියලා ගන්න ඕනේ නැහැ. කොහොමත් අපි දන්නවා ඩිමාන්ඩ් ඉක්වේෂන් එක මයිනස් වෙනවා. හරිද? ප්‍රයිස් එක වැඩි වෙද්දි ක්වොන්ටිටි එක අඩු වෙනවා. කොහොමත් අපි ඒක මයිනස් අරන් ඉවරයි දැන්. හරිද? ආයි මයිනස් එකක් ඕනේ නැහැ. හරිද? අවුලම්ම නැහැ. second step. හොඳට බලාගෙන ඉන්න ඉස්සෙල්ලා මුකුත් කරන්න යන්න එපා. second step එකේ පුතේ A ගන්න ඔයා. ඇයි දන්නවද? හරි මං කියන්නම්. Okay. A ගන්න වුණොත් now you know in this one what is A. At the price of 0 it is 500. In case if they haven't given in this one A දීලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ දෙනවා පුතා මේ දෙක විතරක්. At 20 of the price 300, at 30 200. Then A නැහැ. At the price of 0 they haven't given it. So at that time you can find out like this. You know the equation. What is the equation? QD equal to A minus B P. Then you don't know A but you know slope. How much? 10. Now take P. Take price. What's the price? You can take any price. Any price. You may take any price here. අපි හිතමු දැන් ඔයාලට දීලා තියෙන මෙච්චර 20 දන්නවා කියලා. Right. That price you take. But anyway, if you take 20 at the price of 20, what's the related quantity of demand? It has to be 300 here. Understood? If you take 30, quantity of demand has to be taken as 200. Can you understand? This is a simple equation. Ko dannawa neda ඒවා solve කරන්න. හරි. මේ පැත්තනේ මුලින්ම. හරි. දන්නවා sure ද? අවුලන්. Okay. මේක 10 into 20 200. Here 300. Now take this 200 to this side. Then side එක change කළොත් sign එක change වෙනවා. දැන් මේ පැත්තේ පිළිමිල්ල. කෑවනේ එක. හරි. හරිද? අනිත් පැත්තට දැම්මොත් ඒවා change වෙනවා. Then minus 200 comes here become plus 200. Here it is 500. හරිනේ. දැන් ඉතින් third step එක. හරිද? third step මම මෙතන equation එකට substitute කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන දානවා third step. Third step has to be what? Substitute A and B to the equation. කොහොමද පුතා? What is the general equation for demand? QD equal to A minus B P. But in this equation QD and P is changing from point to point no පුතා. හැම point එකෙන් වෙනස් වෙනව නේද දෙන්න. හැබැයි A වෙනස් වෙන්නේ නැහැනේ. Quantity of demand at the price of 0 anyway it is 500. But slope is 10. Then just substitute those values only. Then that equation comes. Then ඉතින් ඔයාලට ඕන එකක් කරන්න පුළුවන්. You can put any price here, then related quantity can be taken by solving the equation. Can you understand? මේ අමාරුනේ? ඒකනේ. ඔන්න examples තු. ගොඩද? හරි. මේක ලියන්න එපා. Tute එකේ ලියමු අපි. පොතේ ලියන්න එපා. I hope that you all have the tute. Right. Tute එකේ ලියාගම page එක කියන්නේ. ඒක වහන්න. බෑ.
You can go to the tute. Uh, write down in your tute. In your tute, what's the page number? Yeah. Page number බලන්න presentation methods to explain the law of demand කියලා තියෙන්නේ. That's totally fine. අපි එකට යන් මේ බලන්න. You can draw this one in the page number 5. You can draw this one in the page number 5. Graph can be drawn in the page number 5. And the equation can be given in the page number 6, right? Okay, හරි නේද? හරි නේද පුතා මේක ලියා ගන්නක් ගන්න. Henry, I guess that you have the tutes, right? I'm asking it again. You haven't answered. Perry has a tute. Right. හරිනේ ලියන්න තියෙන තැන දැක්කනේ? Right. ලියා ගන්න. පැන්සලෙන් graph එක අදින්න. එක අදින්න page number 5 වල. Page number 6 වල අදින්න equation එක ලියන්න ඉඩ තියෙනවා. හරිද? equation එක දාලත් තියෙනවා. ඊටු ටික complete කරගන්න. හරිද? tute එකේ complete කරන්න.
තියෙනවා. ඔය ෂෝට් පීරියඩ් ලිව්වා නම් ඇති ස්ටෙප්ස් ටික. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් පුතා දැන් මේ බලන්න මේකේ තියෙන මුලින්ම ස්ටෙප් එක මේ කිව්වේ මෙච්චරයි. මුකුත්ම වැඩි ඉන්ෆර්මේෂන් දීලා නැති වෙලාවට. If they have given the information ටකස් ගාලා වට ඒක ගන්න පුළුවන්. but information දීලා නැත්නම් firstly you take B. සාමාන්‍යව දැන් B ගත්තාම තමයි A ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම බෑ. ඔය අවසර දැකලා ඇති සමහරවට B ගත්තාම A ගන්න බැරි අය ඉන්නවා. B ගත්තාම A ගන්න බෑ. ඒක හිච්චර හිතන්න එපා ඒක. So just think B ගත්තාම තමයි A ගන්න පුළුවන්. හරි. B ගත්තාම A ගන්න පුළුවන්. A ගත්තාම AB ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි මේක අරන් තියෙන්නේ. Can you understand? හරි. ඒ ස්ටෙප්ස් ටිකක් දාලා තියෙන questions කරද්දි තේරෙනවා දැන්. හරි. Okay then what's the class? Saturday class? Is it Saturday? ආනන්ද මාලික අර දෙන්න නේද? ඔයාලා දෙන්න උස එක්කෙනයි අනික් එක්කෙනයි නේද දෙන්න නේද? හරි. හරිද? වැඩි හරිද? Right. Go to your paper book. Stay tuned paper. Stay tuned paper book. In the stay tuned paper book, we are supposed to do now practice questions. Hari. Practice question එකක් කරන්න යන්නේ page number 5. හරිද? practice question එකක් කරමු. දැන් ටක් ගාලා. මචර කෝල් කරලා තියෙන්නේ මොකද මට? Right. ඔන්න මං screen එකේ දැම්මා. Right. This is a practice question to be done. මෙන්න මේ question එක. Right. පුතා එතනම ඉඳ තියෙනවා. එහා පැත්තේ ක්ලික් කරන්න. practice question කියලා දාලා කරන්න. ඒකෙම කරන්න, ඒකෙම කරන්න. Right. කරන්න පටන් ගන්න ටක් ගාලා. Step 1, step 2. Do the practice question in the page number 5. Practice question එක. ලියලා තියෙනවා practice questions කියලා. එක. දැන් කරන්න step 1, step 2. ඔව් ඒක ලියන්න. ඒක දීලා තියෙනවනේ ඔකේ. demand equation එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර example එක ගන්න හිටිලා step 1, step first step, second step, third step. ඒක විතරයි ලියන්න. අර උඩ තියෙන එක ඔයාලට ඕනනම් ඒ විදිහටම ලියා ගන්න. A කියන දාලා මෙතන A කියන එකට එහෙම arrow එකක් දාලා ලියන්න. B කියන එකට arrow එකක් දාලා ලියන්න. අපි ඉතින් ටියුට් එකේ පුතා ඔක්කොම print කරලා තියෙනවා දන්නවනේ. ඔය ඉඳලා හිටලා තමයි print කරලා නැත්තේ. right. දැන් concentrate කරන්න. කියවුවාම අනික් එකාට බෑනේ කරන්න. right. ගෙදර ඉන්න කට්ටිය දැන් ටී එකක් බීලා ටක් ගාලා කරන්න. okay. question කරන්න. ඊළඟ page එකට ගිහිල්ලා. එතනම තියෙනවා ඉඩ. මේ කන්න ඕනේද? right. ඉක්මන් කරන්න. 1 minute. ඔම කතා කරන්න එපා කියවන්න sorry. read it, read it. වැරදෙන්න හරි කරන්න. රපං. හරිද?
Guru. කරන් ඉක්මනට. ඉතාලම මේක ලියන questions කරන්නේ නැද්ද එතකොට? යෝ. සතක් ඉන්න. සතක් ඉන්න. ඉඳගනි. දිය වැඩි ආවා වගේ. Right. Now stop your work. දැන් ඇති time එක. Right? දැන් time එක ඇති. Stop all of your work. Now we will try to do this question. හරි තව කරන්න තව කරන්න. හරි. දාන්න.
හරි. නියමයි. දැන් පොඩ නවත්තන්න පුතා දැන් ඇති. ඔන්න බලාගන්න වෙච්ච වැඩි. I'll explain that. Now here, practice question, how it is happening. We'll see. Hari. Ready there? Okay. චුට්ටක් බලාගන්න ළමයි. Here in this question, they say, first question. දැන් ඔන්න බලාගන්න ඔයගලගේ වැරදි ටික. Right. Quantity of demand. මේක ලේසි. Quantity of demand of a particular good at the price of 0. At the price of 0, quantity of demand. How much it is? 100. Okay. Since then, quantity of demand decreased by 20. Quantity of demand decreased by 20 means decrease by 20. Then this become 80. Clear? For each increase in 10. When this is increased by 10. All right. When this is increasing continuously by 10 by 10, 30, 40, 50. But however, they say quantity demanded would be 0 when the price becomes 50. This should be 0. Then 60, 40, 20, and this becomes 0. Then they are asking, what is that? You have to present, show the inverse relationship between the price and quantity of demand. මම ඔය inverse relationship scene එක ඊළඟ දවසේ කියලා දෙන්නේ. හරිද? The schedule as a curve and as an equation. So then this is what we call demand what? Schedule. Here just write down demand schedule here. Top of that demand schedule and write down this. Then you have to draw the curve. Very simple. You may have drawn this curve. ඒක නම් ඔයා කරලත් ඇති කරපු නැති කට්ටිය ටක් දාලා දාගන්න. This should be go till 50 only. 10, 20, 30, 40, 50. Quantity of demand should go 100, 200, 300, 400, 500. No, 100. 20 by 20. No? 20. Then 40, 60, 80, and 100. This is what we call QD. Then you can take at 0 here height. At 10 it is 80. At 20 it is 60. At 30 it is 40. At 40 it is 20. Tin, 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 tin. This is the demand. Clear? Then you can write down demand curve as the topic. Last one, demand equation. Ko kattiyam balaga. දැන් මම නිකන් හරිද? Demand equation. How can you draw? How can you have the demand equation? මම කිව්වා නිකන් හරි ලේසි එකක්. First step, second step, third step. හැබැයි මේක එච්චර දඟලන්න දෙයක් නෑ. Because you know A. A is what? 100. You know it. Crystal clear? Then you have to find out only B. B can be taken. දැන් first step පනම් මනම් ඕනේ නෑ. ඕනේ නෑ දැන් ඔයා දන්නවනේ. B. What is B? Delta QD divided by delta P. What is delta QD? Anywhere to anywhere, from here to here. This is the change in QD. This is the change in price. Marunil. Quantity of demand change 20 by 20. The price change 10 by 10. 20 divided by 10. What is the answer? 2. Then demand equation equal to A minus BP no පුතා. තේරුණා නේද? ඔයා ගේන්න ඕනේ. You have to take a figure for B. You have to take a figure for A. What is A? At the price of 0, it is 100. Then we have to make a nothing. Slope එක 2. වැඩේ ගොඩ. ඔච්චරයි. ගැම්මක් තමයි. Can you understand? මාර්ලේසි නේද? කියන්නේ කියන්නේ මොනවදනේ මේවා. Right. ඉක්මනට ඉවර කරන්න. ඉක්මනට first question එක ඉවර කරන්න. වෙලාව නැහැ. හරිද? ටක් ටක් ගාලා දැන් කරලා නේ තියෙන්නේ.
අනික් කට්ටිය කරලා ඉවර කට්ටිය ටක් ගාලා සෙකන්ඩ් එක try කරන්න. පුතා. දැන් හැමෝම ඔන්න බලාගන්න. හැමෝම මේ මොනවද KR ID number එකක් නැති කට්ටිය අතුස්සන්න. ID number එකක් නැති කට්ටිය. අන්න ID එකක් නැහැ. එයාගේ නමයි මේක දාගන්න. කෝල් කරලා ඌට බයින්ඩ් හරි මොකක් හරි කරගන්න ඕන. හරි. මේ group එකේ ඉන්නවද? group එකේ ඉන්නවා. ID එකක් නැහැ. හොයලා දෙන්න වෙනවා. නැත්නම් Google form එක fill කරලා දීලා දැන් අහගන්න. fill කරාද? Google form එක fill කළාද? මම දන්නවද දන්නේ Google form එකක් කියන්නේ මොකද්ද? පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලන්න මෙයාත් එක්ක. Google form එක fill කරාද? Google form එක හරි මෙයා fill කරලා නැහැ. මෙයා කොහොමද අලුතෙන් ආවේ? මෙයාට බයින්ඩ් එපා. අරුවට බයින්ඩ්. ඕක දැන් ඇවිල්ලා මූට පුත්තලම් බූරුව 4 දෙනෙක්ගේ වයස. ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා. මූ තාම නෑ මේක. ඌ එක්සෑම් එකත් ලිව්වා. එදා 9 මිනි දුන්නේ නැද? 9 මිනි හරි. ඕකේ. වැඩේ හරිද? වැඩේ ලෑස්ති වෙන්න. ඊළඟ ටක් ගාලා අපි කරමු මේක. 100 eggs are being demanded at the price of 75. දැන් ටක් ගාලා ඒව ලියන්න ඕනේ. 100 eggs are being demanded at the price of 75 and they say බලන්න 250 eggs are being demanded at the price of 150. ඒව තියෙන පොඩේ ඉන්න 1000 eggs sorry. 1000 eggs are being demanded at the price of 75. Then at 150, 250 eggs are being demanded. Fine. Derive the demand equation. අන්න දැක්කද මේ මෙච්චරයි දීලා තියෙන්නේ දැන්. Clear? මේකනේ මේ answer එක. First one, derive the demand equation. Can you do it? බලාගන්න. මුලින්ම වා මොකද්ද හොයන්න ඕනේ? දැන් first step මනම් ඕනේ නැහැ. මුලින්ම B හොයන්න. Delta QD divided by delta P. කො මෙයා change එක කීයද? Change in QD is 750. Change in price is 75. Then answer is 10. Then take A. That is, just take the equation. QD equals to A minus BP. You don't know A. A දන්නේ නැති හින්දා එහෙම්මම තියන්න. Then slope. What is the slope? 10. I minus 10 කියලා දාන්න දෙයක් නෑ. Anyway, it's minus, right? It is 10. And price, you can take any price. Here we can take 75 or 150. I'll take 75 here. බලාගෙන ඉන්න මං කරද්දි කරන්න යන්න එපා. අලුතෙන්ම සින්දුවක් ඇහෙනකොට ඒක මුලින්ම ඇහෙනකොටම කියන්නේ නැහැ නේ සින්දුව. එතකොට ආයි සින්දුව කියන්නත් බෑ මොකුත් බෑ. හරිද? ඉස්සෙල්ලාම සින්දුව අහන් ඉන්න. පස්සේ කියන්න. බාත් รู ම් එකේදී. මොකද මුලින්ම කියද්දි ඒක අහන් ඉන්නත් බෑනේ අනික කෙවුන්. හරි. Okay, 75 at the price of 75 this is how much? 1000. Then this is how much? දැන් ඉතින් පුළුවන්. ඔයාලට ඕන නම් shortcut use කරන්න ටක් ගාලා. කොහොමද shortcut use කරන්නේ? ඔයා දන්නවනේ මෙයා මෙතනට ආවම plus නේද? 1000 plus 750 කීයද? 1750. It is A. Now equation is QD equal to, instead of A, what is 1750 minus 10P. This is your equation. Thereafter ඊට පස්සේ ආනවා මේ x නේ. At what price? 1250 eggs are being sold. Okay. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? අර රොටි අංකල් මජරගෙන් ඇහුවා වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. දැන් එක්ස් අංකල් අහනවා එයාට x මෙච්චරක් විකුණන්න ඕනේ. කීයක්ද විකුණන්න ඕනේ? QD should be how many? මෙන්න මේක වෙන්න P කීයක් වෙන්න ඕනේද? QD equal to A minus BP. That is your equation. Do you know A? Yes. 1750. Do you know the slope? 10.
Price, you don't know. That is what we want to find out. You know quantity of demand. Hari. May 10p ma may පැත්තට දානවා. Minus become plus. මෙයා මේ පැත්තට දානවා. 1 to 50. කියද පුතේ? 500. මේ බලන්න 10p equal to 500. You want to take p as the subject. එහෙනම් මේ 10 එයා කරදරයි. එයාව අයින් කරන්න. මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? Divided by 10. එතකොට අනිත් පැත්ත අතර ඒකම කරන්න. මොකක් හරි මේ පැත්තට ගලොත් අනිත් පැත්තට ඒක. හරිද? හරි සමානව සලකන්න ඕනේ දෙන්නට. ඒකනේ equation කියන්නේ. Then go to the other side, divide. 10 to 10 cancel, p equals to here 50. ඕනම් පැත්තකින් ලියන්න. answer එක 1000 නේ. ලියන්න පුළුවන්. 1250 eggs can be sold at the price of 50 rupees. Got it? තේරුණාද දැන් වැඩි? යම්මනේ? වැඩි ඕකේද? දැන් තේරුණාද වැඩි ටික? Simple as that. හරි. එහෙනම් homework එක mark කරගන්න උත්තරම අදට homework එක මෙන්න මේ 5th question. එතන මුඩ තියෙන්නේ පුතා. first question 5 කියන එක. 5 කියන එක උතනම ඔයා ගෙදර ගිහිල්ලා අද හදන්න ඕනේ. හරිද? හරි. සුපිරි. හරි. තව චුට්ටක් ඔයගොල්ලෝ ලියනවද? හරි. ලියන හින්දා වෙලාවට. මම ඔයාලට කිව්වා නේද අර ස්ලීපින් සීන් එක මම කරගෙන යනවනේ දැන් නේද? නිදා ගන්න හැටි කියලා දුන්නා නේද ඔයගලන්ට ගිය සතියේ? හරි. කොහොමද කියලා දුන්නේ? මම කිව්වා best 10 pm to 4 pm නිදා ගන්න කිව්වා. Don't use the phone before 1 hour of sleep and don't use the phone after 1 hour of the sleep. මං කියවනේ කරන්න කියලා. දැන් ඒක දිගටම කරන් යන්න මං හිතනවා රෙකෝඩ්ස් ලියලා ඇති කියලා. එක දවසක් දෙකක් මිස් වුණාට කමක් නැහැ. දිගටම කරන්න. ඔන්න අද වැඩේ ලියා ගන්න. නෝට්බුක් එකේ ලියා ගන්න. නෝට්බුක් එකක් තියෙනවනේ. මොකක්ද? 4. sorry. Yeah 4 am. නෝට්බුක් එකේ ලියා ගන්න. මොකද කියන්නේ? ලියාගන්න. ඊට පස්සේ පුතා ඔයාලා වැඩක් කරනකොට හැම වෙලාවෙම වාගේ මෙන්න මේ once you are doing the work, always just check. See your hands. See how your hands are working. Then drive කරන එකට ඕක බල බල යන්න එපා හැප්පෙයි. drive කරනකොට එහෙම බල බල යන්න එපා. ඔයා පෑනෙන් මෙහෙම ලියනකොට සමහර වෙලාවට බලන්න ඒවා එහෙම ලිය ගණන් හදන්නත් බෑනේ. සමහර වෙලාවට ඔයා මේ කප්ස් මොන හරි කෝපයක් හොදනකොට බලන්න පුළුවන්. මුකුත් වෙන්නේ නැහනේ. ඒක බිඳුනට කමන්නේ නැහැ. හරිද? මොන හරි එහෙම වැඩක් කරනකොට මේ hands බලන්න පුළුවන් තරම් මේ week එකේ. හරිද? ඊළඟ දවසේ ඔයා ලියන්න ඕනේ මේක බැලුවද කියලා. හරිද? hands බලන්න. තව චූටි එකක් ඔයාගේ usual hand එක තියෙන. are you right hand? හරි. එහෙනම් ඔයා left hand එක. left hand එකෙන් වැඩ කරන්න try කරන්න. example එකක් හැමදාම brush your teeth from your other hand. brush your teeth. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. මේ වීලුවට ගන්න එපා. වීලුවට ගන්න එපා. හරිද? මේක වීලුවට ගන්න එපා. දැන් වීලු ඉවරයි. අනික් hand එකෙන් වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. ඔන්න 1 week දෙනවා. හරිනේ? හරිද? අද මේ ඒක ගැන වැඩි කියන්න බැරනවා. notebook එකේ මේවා ලියන්න ඕනේ. ඔයා කරපු වැඩ. හරිද? මේ ගැම්මක් හරිද? මේක මේ කරොත් ගොඩ හරි ටික එක දවසක් දෙකක් මිස් වුණාට කමක් නැහැ. තාම අපි මුල ඉන්නේ. all right. ඒව ගණන් ගන්න එපා. Other thing, everybody need to do something. I'm going to discuss your paper. Your paper. paper එක ලියපු ළමයි ඉන්නේ. paper එක ලියපු නැති ළමයිනුත් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ අද paper එක අරන් යන්න. ඒක දෙන්න. ඒක පරක් වෙනවා කිව්වනේ. පයින් දෙන්න. මේ ඕගොල්ලෝ පුතා ඒ paper එක අරගෙන ලෑස්ති වෙන්න. කවද? Sunday at 8 o'clock මම ඔයාලට link එක දානවා. right groups වලට දානවා. join වෙන්න zoom හරහා. paper එක discuss කරනවා. paper එක නැති කට්ටිය paper එක අරන් යන්න. හරි. සංජීව paper එක ඇති කාගේ දෙන්න. paper එක ඇති මේගොල්ලන්ට දෙන්න වෙනවා. first paper එක battle paper number 1 හොයාගන්න වෙනවා. කිලෝ වෙනවා. ඔව්. ටක් ගාලා බලන්න. right පුතා this is the end of the class. take 15 minutes of break.
we'll start business studies after that. Alright? Okay. So if you have questions, ask. So no sir, I'm Nugegoda. Okay. මට මතකයි පුතා තෙන්රිවා. දැන් මට මතක් වුණා. Alright. Bye. නෑ 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 නැති කට්ටිය විතරක් ඉල්ලයි ඒගොල්ලෝ. ඔව්. Right, okay.